sad. And like, it breaks my heart because like, well, if I'm not happy doing the thing that I thought was gonna be so fulfilling in my life, like, what can I do to be happy? You know? A few moments later. No matter how hard I try, no matter how much energy I put into it, I never see any success. Bien, primero que... Damn. Ya vamos a la historia de lo que sea que le esté pasando a esta señora. Pero primero quiero agradecerle a todas las personas que han visto mis últimos videos. Llegué a la meta de las 4000 horas. No, nada de esto sería posible sin ustedes. He tratado de responder cada uno de los comentarios. Estoy loco, sumamente agradecido. Les prometo que les voy a traer un video diario. Me voy a dedicar de lleno a esto. Les voy a traer tips, biohacks, consejos y risas para todo lo que queda de hoy. Así que muchas gracias a todos ustedes por apoyarme. Y a todas esas personas que me llamaban frito, esos videos, el loquito de los videos. Ahora me pueden chupar la... So recently my husband left his job and we took that as an opportunity for me to pursue my dream job, which is like creating videos on the internet, which is like so like cliche because like that's literally, whoa, so many people's dream and whatever, but whatever, like that part doesn't really matter. And so what we're doing right now is like we're living off of savings. We have a little bit of passive income that's like really helpful. And I thought that I'd be happy, or at least happier, doing what I've always wanted to do full time. And I'm not. My brain is still sad. And like, it breaks my heart because like, well, if I'm not happy doing the thing that I thought was gonna be so fulfilling in my life, like, what can I do to be happy? You know? Mira, el primer error que cometió ese hombre fue volcar sus ahorros y su dinero en ella, ¿ok? No porque no es algo que puedas hacer con tu mujer, porque puedes hacerlo si tienes una mujer valiosa, pero tu vida no puede girar en torno a ella, ni en torno a hacerla feliz según lo que ella piense que es feliz, porque obviamente por lo que acabamos de ver, ni ella sabe que le hace feliz. Eso es algo que hacen las mujeres mucho. Se compran un discurso de alguna revista de Cosmopolitan, se me cayó la cédula, eso es de mi época. Se compran el discurso de cualquier cuenta de Instagram feminista de que busca un trabajo que eso es lo que te va a hacer feliz y te va a hacer sentirte llena. Y no, amiga, no es ningún trabajo lo que te va a hacer llena. Tú estás hecha para lo que estás hecha y lo que te hace feliz es conseguir un hombre que te proteja, a quien admirar y, si te gustan los niños, tener una familia hermosa. ¿Ves? Eso es lo que te hace feliz. Lo que pasa es que ahora están tan dañadas y vienen tan llevadas y tan usadas para el momento en el que se casan que ya nada las puede hacer feliz. Mujer, si has tenido muchas parejas, hay estudios que demuestran que mientras más parejas amorosas tú tengas como mujer, hay menos posibilidad de que tengas un matrimonio estable. Estos son estadísticas biológicas. Esto no es un invento mío, no es un invento del patriarcado, no es un invento de nadie. Es la realidad. How dare you? Ya cuando llegan al matrimonio, llegan más usa a mano, más manoseada que volante camionero, como me dijo alguien por ahí en los comentarios. Shout out, no me acuerdo ni cómo se llama. Que ya no pueden establecer ningún vínculo con un hombre. A suspicion that I had with my husband, soon to be ex-husband. We're in the middle of getting divorced right now. And we're not even officially divorced yet, and he's already sleeping with other people. He might have another kid that's not with me one day. We have 2 kids already. And that makes me want to vomit. That really brings a lot of disgust feelings within me, thinking about him having another kid that's not with me, and my daughter's having a sibling that's not from me. It brings a lot of disgust feelings, and it makes me sad too. But obviously I have absolutely no control over what he does, and I need to let that go. Ah, no, te voy a decir qué es lo que sucede. Que ella pensaba que no se le podía reemplazar. Ese es el problema. Que ella pensaba que, mira, pero es que yo soy tan especial que tú jamás vas a conseguir a una diferente. Y eso es un problema. Ese problema también lo promovemos nosotros. Tengo unos penachos raros aquí. Yo mismo me corto el pelo, no me critiquen. Yo soy medio esquizofrénico. Crack is cheap. Nosotros contribuimos a eso con las mujeres. Les decimos que son especiales, claro, sabemos que ellas quieren escuchar eso. Pero la mayoría de veces es una mentira. Lo que pasa es que tenemos la trompa así del elefante, entonces, bueno, tú me entiendes.
a pensar que son irreemplazables. Y incluso aunque seas especial, puede ser reemplazable. Porque un Ferrari, suponiendo que eras un Ferrari en el inicio y no un Hyundai, pero bueno, vamos a decir que eres un Ferrari. Un Ferrari del 80 y pico que está pasando aceite se puede cambiar por un Ferrari del 2000. ¿Me entiendes? No sé si me explico. Entonces, se piensa que son irreemplazables y que somos seres de luz, que nosotros no haríamos nada sin ellas. No, estás confundiendo el amor que yo te dedico y el decirte todos los días que eres hermosa con que no hay ninguna otra mujer que se te compare. Hay que ser muy narcisista para pensar que en un universo de millones de personas y de millones de mujeres y de hombres, tú seas único y especial y que nadie pueda reemplazarte en lo que tú hacías. Y yo me pregunto, ¿qué es lo que piensas que hacías tú en tu matrimonio? ¿Qué es lo que tú hacías que te hace irreemplazable? Dios mío, son locos. El cerebro les explota. I have nobody in my life except for TikTok to talk to. So here we are. And so it was my surprise when today in the car, my daughters were like, "Hey, are we going to Tata's friend's house?" I was like, "Oh no, who's Tata's friends?" And I asked for their name, and they were like, "We don't know her name, but she has 2 cats. She's nice." And I was like, "Oh, she has 2 cats?" She was like, "Yeah, we went to her house. She has 2 cats." He did not run this by me. Like, fuck other people. Whatever. Not even divorced yet. Not even gonna work at on yourself at all. Just gonna jump into another relationship. And one last thing, since we're ranting about my soon-to-be ex-husband, right? The reason why I know for a fact that he's at least seeing another woman is because he bought new shampoo. He didn't just buy shampoo. He bought shampoo, conditioner, and I think a body wash. Honestly, I didn't look at them that closely. He didn't just walk into a store and said, "Oh, that's the one for me." A woman told him to buy that. All of that combined, I think it's pretty solid to say that he's seeing someone else. Weeks after we decided to get divorced. Él no tiene que avisarte a ti que tiene otra pareja. Es más, si se quiere está siendo amable y te está evitando, porque claramente sabe que estás demente, te está evitando una molestia, que te pongas como te estás poniendo claramente. Lo que te estás haciendo un favor, amiga mía. Este es el problema cuando el hombre no está tan pendiente de su mujer. ¿Y sabes qué sucede en la sociedad moderna? Algunos no pueden trabajar dentro de su casa todo el día dándole atención a la mujer. Necesitan salir a hacer otras cosas. Entonces, ¿qué sucede? Al no poderle prestar atención más de lo que sería conveniente para ti, para el bienestar de la relación, porque tienes que guiarla. Pero el problema es que uno no tiene a veces tiempo de estar pendiente de decirle, ¿sabes qué? Tengo que enseñarte a madurar, porque todavía eres una niña que piensas que el mundo está hecho para que tú seas feliz y que a la vida se vino a ser solamente feliz y hacer todo lo que a mí me gusta, y nada que no me gusta no lo quiero hacer. Cuando una mujer no tiene un hombre que le diga eso, mano, se autodestruye. Termina como mamá soltera, termina golpeando el muro. Esta viene, no se vayan a ir porque esto se va a poner cada vez más intenso. Off the phone with my kids, and it tears my heart out every single time I talk to them. I know I haven't spoken to them a lot, but this is why, because it absolutely kills me every single time. I miss them so much. So I cut off contact with my mom because she abused, stalked, and harassed me. But I was at like a very desperate place, right, when it was official that my baby daddy like officially was like, "Hey, I don't think you should be in our kids' lives at all." So I reached out to my mom because I thought maybe she would have some resources that could help me. And she responded back saying that I was possessed by the devil and I don't deserve to have my kids. So, not really worth reaching out to, no? Mira, cuando tu mamá piensa que tú no debes tener tus hijos, tienes que estar pero malísima. No me voy a meter con este asunto religioso, no, porque la verdad es que no me importa. Cada familia tiene derecho a tener sus principios y sus valores. Y eso es algo que se debe respetar si tú quieres formar parte de esa familia. No tienes que ser partícipe, pero por lo menos respetar. Y mira, yo creo que después de tu marido, quien te conoce mejor es tu mamá. Si ella misma no quiere que tengas a tus propios hijos, ¿por qué ser? Vamos a ver, porque esto se pone aún peor. Not too long ago, I did a little exercise of like what your subconscious truly wants out of life, whatever. And it's like the first thing you see is what you really want out of life. And I just saw me
on a little, like, porch swing with my kids, looking out to the mountains, which is weird because, like, I did that with my kids, but I think, what it really meant for me was, like, I just want to travel the world, just me and my kids, and just live life, and just experience new things, and experience them together, and that's what I want out of life. Es que siguen teniendo 15 años en su cerebro. Quiere experimentar cosas nuevas. No, la vida no se trata de experimentar puras cosas nuevas. Me saca la piedra. Necesitas equilibrio. Ninguna vida, aunque tuvieras todo el dinero del mundo, se trata de experimentar cosas nuevas. Por eso la gente cae en drogas duras, terminan tipos jugando con espadas, que se supone que eran héteros, y mujeres tijereteando cuando se supone que eran héteros, y haciendo toda clase de cochinadas y demencias como hace la gente que se vuelve rica de la noche a la mañana, porque no saben tener control, porque la lucha es parte del sabor de la vida. Cada vez que yo hago un video y me quedo así como un enfermo viendo todos los comentarios y respondiendo y tal, y chequeando cómo va el video, eso es parte del proceso. Yo sé que voy a llegar a tener 1 millón de subscribers, claro que sí, pero si no me disfruto el camino, no voy a poder llegar allá porque no voy a poder hacer los pasos que necesito. Tienes un enfoque errado de la vida, amiga. Sería bueno que buscaras ayuda para que pudieras ver a tus hijos, porque me imagino el dolor que debes tener, pero no haces nada al respecto, ¿entiendes? Sigues soñando con que quiero hacer lo que yo quiera, porque no dices a tu marido, ¿sabes qué? Voy a buscar ayuda, voy a ponerme sana, voy a solucionar mis problemas porque quiero poder ver a mis hijos. No, quiero viajar y soñar y soñar cosas nuevas. Madura, amiga. And now I'm thinking, is there a way to enjoy life without my kids? Because, you know, it feels like a pretty big possibility that might be my reality. And I don't know. Prefiero pensar en nunca verlo, pero pensar en cambiar yo, en aceptar que hay cosas que puedo cambiar porque no puedo controlarlos a ellos ni a mi marido, pero puedo controlar lo que yo hago, ¿verdad? ¿Ves el nivel de ego? ¿Ves por qué todas esas lágrimas son una falsedad? Me encanta cómo llora. Aunque no lo hicieras, no puedes cambiar el resultado de tus propias acciones. Vamos a suponer que no nos reímos de ellas. Vamos a suponer que no agarramos este caso triste y no lo usamos como una enseñanza, que es lo que deberíamos hacer y deberían hacer todas las mujeres. ¿Qué cambia con la empatía? Sí, está bien. Mujer, eres la víctima. ¿A qué va a cambiar en su vida con eso? ¿En qué la va a ayudar a ella a mejorar su persona para que pueda obtener lo que realmente la va a hacer feliz, que es tener a su familia cerca? ¿En qué la ayuda que nosotros digamos, ay, pobrecita? No la ayuda en nada, hermano. Y creo que es muy tarde para ella, porque su peor enemigo es ella misma. Everything I've ever said on this TikTok is true. It's really important to me to not lie, to not exaggerate when telling any of these stories, because it's like, what's the point if I'm gonna lie? I know a lot of people have accused me of lying, and I don't care what people speculate. You know, you guys don't have all the information, so obviously you're gonna get stuff wrong. I don't care. But it's very important to me to tell 100% of the truth. And we talk about anything really. And something that I've really been thinking about lately is, obviously, I want what's best for my kids. That's the whole point. And I really did think that me being their mom was the best thing for them. But maybe it's not. Maybe me being out of their life is better for them. So that's another reason why I don't want to lie, because if I get my kids back because I'm lying, what's the point of that, you know? Like, I'm gonna say my truth, and if I'm meant to be with my kids, then I'll get them back. And if I'm not, then I won't. And that's what's best for them.
En toda esa ecuación que tú has ido contando en TikTok, todos son los villanos y tú eres la única persona buena. Que ni siquiera el juzgado, o sea, hasta la ley está en tu contra. Imagínate lo oprimida que tú eres. ¿Qué nivel, Maribel? Este video de ella es respondiendo a algunas personas que le dijeron, mira, pero tú estás como que mintiendo un poquito, estás como exagerando, búscate ayuda para que soluciones tu problema. Entonces ella se molesta porque le están diciendo, están cansados los seguidores de ella, como que loca, pero ya está bueno, está llorando todos los días la misma vaina, pero coño, hazme un bailecito, una vaina, ¿me entiendes? Algo de eso de TikTok y muestras boobies y chichi, qué sé yo, las tatas. ¿Y sabes qué es lo que me da más risa? Ella viene y dice, ¿por qué voy a mentir? Voy a obtener a mis hijos de mentir. Quiere dar de la más buena. No, yo no quiero obtener a mis hijos mintiendo, yo jamás mentiría. Mujer, destruiste tu matrimonio. Si fueras a mentir, es el menor de los males que has hecho a lo largo de tu vida. Prefieres alejarte de la vida de tus hijos que cambiar 1 centímetro de tu persona. No das ni 1 milímetro de campo de negociación con el otro. Es simplemente como yo quiero o no estoy. Ah, bueno, pues no está. Aquí te viene el muro, amiga. Look, I can admit when I'm jealous of something, and I can recognize within that within myself. And something that I've been jealous of recently are people who have support from their families. People who, in tough times, their families will all come together, like physically with the person, and comfort, support, be there, do whatever it takes to help the person out who's having a hard time. Like, I'm so fucking jealous of all of these people. So fucking jealous. And I know all the comments are going to be like, well, you need to do that for your own kids. Okay. Like, I understand that I fucked up. I get that. And now I'm reaping the consequences of that. Got it. Yeah. I can't go back in time. I really wish I could. All I want is that when I get my kids back, I want to, teach them everything that I've learned about life. And, teach from the mistakes that I've learned, and teach them how to be confident and how to be resilient and how to prepare them for the stuff in life. I don't know. Mujer, pero si tú misma no estás preparada para las cosas en la vida, ¿qué les vas a enseñar? Yo creo que estás hablando de lo que tú necesitas aprender. Están llorando, pero no hacen nada. Como el meme ese del niñito que está así de rodillas y se está ahogando y está llorando y la mamá le dice, loco, pero levántate que estás de rodillas. I know this is just a story that I tell myself, and it keeps happening. But it always seems like everyone else gets success, and I don't. No matter how hard I try, no matter how much energy I put into it, I never see any success. I don't know how much harder I have to try. I'm doing everything I can. I need this to work. Or else I don't know what I'm gonna do. Tú eres el que causa tu propia realidad. No es que a todo el mundo le funcione y a ti no. Es que los demás hacen cosas que tú no quieres hacer. Quieres estar todo el día metida en el TikTok, ganando simpatía, cosa que no te lleva a ningún lugar. Por eso repito nuevamente, las redes sociales no le ayudan en nada a las mujeres. Es simplemente para alimentar un ego que lo que hace es autodestruirla como se está autodestruyendo. Así que no nos importa, mana. El muro no perdona. No nos importa tus lloros y tus dramas y tus lágrimas. Me alegro por ese hombre que se salvó de esa tremenda loca. Y hombre, vamos a ponernos las pilas. Vamos a observar detenidamente cuáles son las conductas que tienen nuestras mujeres. Si estás ocupado trabajando, en el tiempo que tengas, observa, hermano. Observa que siempre hay señal. Y los que ya pasaron por eso y ya tuvieron que salir de esa loca, me alegra mucho por ustedes. No lo vean como una pérdida, veanlo como una victoria. Vamos al gimnasio, vamos a ponernos a entrenar, nos ponemos papeados y salimos para adelante, loco, que ahora es que viene nuestro tiempo. Nosotros ahora es que estamos agarrando el aire. Ellas ya están viejas allá, ellas ya se quedaron atrás en su prime, fue hace muchos años. El prime de nosotros apenas
apenas está empezando, así que ahí es que partila. Dale like al video, por favor, es una métrica súper importante. Comenta 1, 2, 3 veces y en la cuarta vez comentas lo que sea que tenga que ver con este video o envíame mi correo. Tengo un correo que puse por ahí abajo para que me envíen videos a los que quiera que reaccione. Suscríbete al canal, activa la campana y nos vemos en el siguiente. Bye.